Hello. And welcome back to the channel. Mijn naam is Viggy. Hello. No, stop. Yo. Hello, welcome back to the channel. Mijn naam is Viggy. En ik maak video's. Mostly of Yiddish. Live videos. Before we start today's video, please consider liking, sharing, or subscribing. And that becomes being a channel member. That would be greatly appreciated. It goes such a long way. Penny G. Hello and welcome, Penny. How you doing? Penny. Ba-dee-da-ba-da-da. Penny, how's it going? How was your day? India and Pakistan agreed to a ceasefire after intense fighting, with the US helping broker the deal. Ich will lieber nicht du. Kann wars. Weniger Menschen need to die. Dying is not such a good thing for humans. You know what I mean? I hope we can get along. Digga dum bum be dum ba dum ba dum ba dum be down down. CG. Hello and welcome, CG. How are you? Got a new Honda CRV today. Love the new car smell. Congratulations, Penny. Did you get it on Amazon? Congratulations. Das ist nur Nitzen. In Gesinnte. Awesome places. Das ist nur going to Simchas. You know what I mean? Nice. Nothing like a new car. Take it easy. Damage compression. Donald Trump begins the Middle East tour, visiting Saudi Arabia, Qatar and the UAE. Het is handig gewesen. But ausgeliked the purple carpet in the Middle Eastern countries. And I like those the purple, wie heißt das? Is this royalty? Ari Samet released a new video. Schick es heran. Let's go check it out.
Simcha Rez. Hello and welcome. Feels good when at work I can solve Yiddish problems. That's good. Feels taka good and we can solve problems. Brooklyn. Hello and welcome, Brooklyn. Simcha Rez. What's on the menu? What's on the menu? When ich schraub Ari Samet, schraub ich air. Making money at the same time helps. Yes. Money is a lubricant. Weißt, wenn einer walkt auf den Gas und geht einen Trip und wird ein bisschen aufgeregt, dann noch geht einen Kick und sagt, hey, es ist Gold. Regt sich schon nicht, so ich sage. Wird Ari Samet herausgeben ein neues Video? Habe ich gesehen. Ari just gave out a promo video for the new album. Visas, schick es heran. The ViggyVibes@gmail.com. Ich hab es gesehen. Ein bisschen gespielt. I sent you on WhatsApp. Alright. Kenn ich mit dich, Hevre. Also ich sage, du, aber hit the Like-Button. Geh mit leidigen Sorgen. Alright. Lass mir das geben, mal sich auf. Okay, jetzt gehen wir unheim mit the choir. Ein Second. Dann mach ich es anbringen, du in the queue. Mit das Watschen in a few. Jetzt gehen wir unheim in a few. Viggy, I need to apologize for Jack Daniels for this morning. No. No need to apologize. Gisteren heb ik gekomen van een bad place, vind ik. En hij had lief to stir the pot. Had lief, young. Wil richten de zaak. Had a loose tongue. But don't worry. Oder het is een host leren aan zijn lessons, oder het hem live host leren aan de lessons. But he shall learn. He will learn. We all get there. Einer mehr wreckt wie der andere. Wagwan, baby. Human realist. How you doing? Hello and welcome. A human versus a realist. I like. Von wie checkst du dir an, Human Realist? Von welche Corner ist rausgekommen Color? Du weißt ja nicht so, als ich gehe unheim a certain Zeit, flieht der Seiger als so. A 3, 2, 1. It's no more fun. Ich hab mein Heer in a Bun. A hot dog off a bun. Give it having some issues sending.
Okay, it's 8:10. Someone's gave noch a few minutes. So, der erste Video, das wir gleich reviewen, ist von der... Es ist aufgegangen, ein Tag zurück, lassen wir die... Ein Tag zurück, 3000 Views. Sind wir geheles... Miskalsch. Schulum Lemmer. Karutz. Ich kann nicht gehörig leinen. This drives me crazy. Don't worry, I ain't getting lazy. By the way, heute Nacht spielen sie, wie heißt das, the Knicks. Nicht echt into sports. But the people that watching basketball. Sie haben gespielt Nächten gegen den Boston, meine ich. In der Hebremann sein Number One Player geworden geinjured. Sich zerfliegt am Enkel. Hier darf sitzen auf der Bänkel. Jetzt hat machende Schenkel. Aufhängende Kleidel in dem Schenkel. Alright. Jetzt gehen wir runter mit dem, this is our vocal. Why? Hello and welcome. Jetzt gehen wir runter mit dem, das klingt aus mehr wie a choir, wo singt the Swedish style. Not usually my type of thing, but we're gonna go for it. Sie klingt aus wie sei gain interaction. In der Gevreman du, der Mittelster, haben schon gesehen, sounds sehr into it. Ich liebe, wenn man es into it, versus einer, wo singt Scheine, steht aber gut, ne? Ich habe keine emotions. Let's get into it. A 2-minute and 46-minute video. Seht ihr Muschel? Get around the motions. Hold on. Is Lemmer actually in der Sach? Sie singen a Sibber and Lemmer is just off the screen. Weil ob es just off the screen, is it a guitar move I like. In se match guitar an, was I haben starke Bass and Lemmer is high, so lower level and upper level from the GWB. Skitos, the head guy had a lisp of the sh, and that happens to be the ending of the sach shus. Halib gade, ho ho ho. They sound sehr confident. In
Sie sind based auf a low. Es gibt ein Match. Es ist ein gutes Match mit Shulam Lemmer. I like it. Und auch du, Shulam Lemmer schreit nicht. Normal schreit man. Family B. Hello and welcome. You felt an earthquake. Oy vey. Hope all is well. Schick es dir an, Brooklyn. Ich lieb, der sound nicht wie das Swire, was ich bin zugewohnt, der. Der sound mehr besser. I don't know. For some reason feel ich bin biased, als so ein Zahn geht. I don't know what it is yet. Short and sweet, guys, I definitely gave my like. For some reason, will ich, they should do good. Not exactly sure why, but I do want. So, red nicht von likes, gebe hier den Like-Button. Es geht ein riesiger, langer Weg. Ich bin der Number 110th Like. Okay, ich liebe den Number. 3000 Views. Short and sweet, I get the combination between Lemmer and Zai. They're going to places. Wie heißen sie, Malchus? Watch out, Malchus, because they're coming. All right. The next video is from Ari Summit. The ingredients of Vidoyam Aharon featuring Ingerman. 27 minutes ago, so 197 views. Oh, right now, 205 views. Okay. How lieb der setup mit the keyboard do. With the machines, Lamazan. Would like to hear more of this Mushkehelis choir. Nog dem, at me watchen Mandy Tversky, en nog at me zedig ein zu sei, ausheden anlegen. Scheine top. Ich lieb der kleine Gitarre auf dem Tisch. Ich lieb der Props. Kijk eine kleine Gitarre. Geht. Für eine Miniature Gitarre. Der Ari Summit hat a gute sense of humor. Was translate get off camera. Weißt du, in real life, ich kenne ihn nicht. But auf camera ist geht. Shimi nur aboy sai. Gei mir kochen a frischen Album, aber sich gleich heranziehen und kein Schimmer dummes. Aber versteht sich fahr mal halb tun, gedeiht sich kennen. Okay, the kitchen is a bit overdone. So then I weg with a boat. Bunch going on. Alles ist was. All right. Enough hate. Next. Kochen darf man doch de begudem. Fein, aber du dem Schürzel. Katastrophe, siehst? Von dem man darf wissen, was man tut. Heute einem Schnürzel. Schau mich, ich gehe schon mit einem bisschen Skoll. Jetzt gehen wir unten die erste Sache, gehen wir freien ein bisschen Vocals. Das, was ich dir jetzt heißt Campen. Man campt, man zerteilt alle Takes, was man nehmen. Einmal kannst du in die Vocals in. Is good. I'm not gonna take it from him. Das ist gut. Ich habe nur von der Humor. Darf man versteht sich zielegen ein bisschen Effects. Man darf zielegen ein Delay, ein Echo. An Echo. Frische Vocals, an einem Top. Ich liebe gerade der Lemelo Soundtrack. Der Soundeffekt hier. Vocals, an einem Top. Parege, ich habe vergessen, ein kleiner Effekt. Fein, Vocals zu tun, jetzt sagt man, gibt die Chords, Harmonies. Da vergeht ein Clap, da vergeht ein Snare. Sober Voice. Feine Kapelle, gibt die Choir. So. Die Flamme oder auf der Flamme. Etwas fehlt, du. This is an album. Kommt raus damit. This is an album. Kommt raus damit. This is an album. 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 This is an album
Es fehlt du. Inge Mann? Ich habe lieber auch die Gräste, was sie von haben. Jener ist griesig. No offense to the other guy. Singt geht, singt an Ton, in das ist der Gitzkeit von YouTube, aber dafür sagen kann Singer, ein größer Singer, man darf sagen, ein größer Singer rauszugeben als CD. Oder Music, Hand, eine wie Ari Sammet. Cool. Pirma begon getroffen met Ari samen voor een project van Uri van het schroeven met Shai Gras te mij gebrengt. Het huisje waar me hier. En dan zijn we onderwerp met arbeid van een project en zo met lager klik. En Ari me zoekt de dag naar album maken en dan gaan we zoeken let's try it out. Dus raak je maar even toe. Straks zeggen Werther, also es heibt sich ein neues Leben. A Gift mit dit von den Schumme geben. En ik sta in de midden. En ik sta in de midden. Beide willen, beide streven. Ich weiß nicht, wie sie heißt, but geht, als sehr geht in music. Don't know his name, but geht, als ist der neue Kochav. Willen, beide streben. Brooklyn, schick mir das an... In hoge Himmel. Brooklyn, schick mir das an Mandy Tversky's Neinigen. Ich sehe es nicht auf seinem Channel. Will schweben. Meibchen und sich in Kloben gibt Energie, mit seinem du im Studio, Herrschi Weinberger du in dem nächsten Zimmer. Vaido in Maharoi. Sicher, ich kann Post jetzt ab mit Energie nehmen. Mama, ich mich interessieren. Aber ich soll gehen von einem Uplemmen. Thank you. Koyain gut. Quetschrekord, fahr ich vergess. Schnell. Vaido in Maharoin, Vaido in Maharoin, Vaido. Singt Schein. Ich habe lieb den Quetsch. Vaido in Maharoin. Der nächste. Vaido in Maharoin, Vaido in Maharoin, Koyain Gudoil. Dan. Alles auf die Schiene. Is fine. Is multi-talented, der Ari Sammet. Surprised mich. Moeilijk zijn, een kleinigheid. Man darf gedenken, von wem redet. Garan, per Schamiller, der heilige Balschäfer. Heilige Balschäfer, ich hab dich also lieb, wo in Gieße so den ganzen, mit der ganzen Gagier. Sagt du zu sein ernst, denn du? Denigen geht an geht. Ich kann mich sehen, fuhren auf der Highway und hören denigen. Na regal, der Mike ist gewinn angeplagt. Tada! Yankee Steinmans, der President von der Musikindustrie, gewinn stark involved in dem Projekt. Sei nehmen Vocals, sei machen Musik, sei nix. Was sagst du, Schäferle? Was sagst du, Schäferle? Komm mal rup von einem White Horse, my man. Oh, Nussi Gold. Nussi Teitelbaum. Der Producer von Chaim Geskel. Gemacht da Niggen Ludas als Hashem. Nussi! Shlomi song, my Ingrid Breeder song is also delicious. So Shlomi is
The man behind the mask von dem Chemcheskel-Werten, it's basically produced. Beschuht euch, wenn man Lachers, der Album ist schon frisch gemixt, aber verengt sie Vasen, und nachher sagt, Illy, lass mich in Vasen, le Muschel, man geht das jetzt mixen. Sag mal, du, bei der Blieper Branner, lass mich in Vasen, wir sein mixen, schule mal leicht mit der Blieper. So, wuss ist ein Mix? Wow! Da hat er was. Ja? Deze wat hij dan wil. Deze wat hij wil? Als ik wil überhaupt de negen, darf ik met aan de speaker? Imisham yishpashei fali. Nachman Dreyer toch het om zingen. Balipa CD had er. Ik wil de zijn in dir. Sound die hij zingt van hart. Hij darf nur amol. Want we kennen zingen van hart, but as close as you can get is Nachman Dreyer. Okay, dit is dezelfde zaak wie man had die azene zaak op de vinger. Wo zij rom. It just needs to about. Oh, okay. We zijn in yeshiva. Viggy. Wer noch heißt Viggy? Hast du schon gehört von Viggy, the graphic artist? Okay. My competition. He better watch out. Very cool. Definitely gave him a like. Viggy Vibe copycat? No, I don't know. That's him? In mijn leven heb ik nog getroffen 6 Viggys. Nummer 7, I guess. Okay, jetzt gehen wir raushören jetzt. But the Ari Summit is mad talented. Is funny, talented. En ik red auf YouTube. Ik weet niet wie is. Is in personal life. Oh, Viggy mit Matas, du. Nice. Ein second. Brooklyn hat angeschickt das Video. Finn. Es ist Shulam Buchner zusammen mit Tversky. New Day Will Rise cover. Okay. It's already available on all platforms. Is it schon available auf YouTube? Wenn es jetzt unavailable auf YouTube, will ich es so sehen. Love the Matas video with your additions. Ich try echt zu sein still, but because I want to give it for Matas. Matas is the real diamond, you know? Singing the Eurovision song? Okay. I see what you're saying. A New Day Will Rise fin Eurovision. Zum Gerät von dem Eindruck. Okay. 7 Schuhe zurück, 2200 views. Wow. That means the oil am asleep. Let's get into it. So I guess singt das über in Yiddish. In the andere Zahn auf Ivrit. We'll see. A viele oib gesegen, fest die Keimel, a vegein, Regenbeugen, oiven dort. Man kann lier, wenn's dit nicht sein, man einzig hofft, der Horizont. Sind Schand und Batok, der einzig Lied, was man Piano spielt in Zug. A viele oib gesegen, wie die bist du, ist es weh. Ich habe nicht gehört the original, so
it's a bit hard to connect. Mir auf En ich will diese mehr an irgendwas darf dich herantrugen in der Welt. It takes time. Eiben hoi ich cool, halt man fies nun zu der Eid, zieh nachher seis tief im Weg, chaloi muss schon gescheit, ich wähl dir aus, a viele Tinkel nor me seht. An ein Tug bescheid, schargeit auf Stein, am Urloch die Wein ist allein, Tinkel aus Web, de Tränen, de Schreck, aber jetzt nicht mit schlecht, a viele oib die Geist weg. A viele oib, ich seh dich nicht, weiß ich hast die bis nach du, man basche. Ich wollte kein Bestein zu hören mehr scharfer, nicht scharfer, mehr bassy the voice. Mehr pronounced. Mehr von Herz. Effert hat ich noch, halt mir unter in der Schuh, weil kein Geist die nicht weg, die bist doch als mit mir, ich gehle, du se klappt schon auf mein Tee, an ein Tag bescheid, schargeit auf Stein, am Urloch die Wein ist allein, Tinkel aus Web, de Tränen, de Schreck, aber jetzt nicht mit Schlepp, a viele oib die Geist, am ein Tag auf Stein, schargeit auf Stein, am Urloch die Wein ist allein, Tinkel aus Web, de Tränen, de Schreck, aber jetzt nicht mit Schlepp, a viele oib die Geist, Maim Rabim lo yichavi, es ahavu in euros, lo yishtafihu, amai tugashem. Wo gedacht sein, Sachecher, the music, wo gedacht sein, mehr lower, is not, ich weiß, wie will fuhren damit. Urloch die Nein, ist allein. Tinkel aus Web, mit Tränen de Schreck, aber jetzt nicht mit Schlepp, auf viele oib die Geist weg. Sie shine, sie definitely shine. Ich habe nicht ausgehört, der Original. Ich meine, lately. Ich fühle, wie ich kenne den Ding. So I guess ich habe es ja ausgehört. Confused ein bisschen mit dem. I don't know. I guess mir davor sehen den Ding a couple of times. Davor sehen den Ding a couple of times. Wollt ihr dich ein sie sei du Wachschel hat noch ein Video, so man soll ausgeben, Namen Take zurück, 12.000 Views. So far they're doing great. Sie von Azik Honig, an ihm ehrlich. Sei gehen ran mit seiner Signature Low Voice. Seiner Bass. It's all about the bass. Aber das noch mal. Wer macht die Bass? The actual bass guitar oder das einem small? Unu meilech malachai am luchi. Ich sehe, man macht schon 2 extra Plätze, also wie bei Lemmer. Which is connect the Welten. Meaning, einer von Amerika kann singen und einer von England kann heran singen. Die Gitzkeit von der Internet. Melech malachai am luchi. Zawaile malachai yichu malachai am shurais.
shor sayel yoin shayif kedini berachamim oy oy tati oy 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 berachamim di vorchini bevoyam levaisi mi oy mi oy kod shahni shayif kedini berachamim oy oy tati oy 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 berachamim. Sie macht nicht gachillig, Penny, wegen der Editing. Because alles is just files. Sie darf nicht gehen auf einen Platz. A different Welt hat. Di vorchini bevoyam levaisi mi oy kod shahni Die Geber bringen eine ganze Zeit der Bass und ich meine, das ist, wo sie haben mich. The low. Shabbos. La 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 la, oh yo yo yo. Zij zijn een git. Cholib azik honig haben ze. Lemmer. Gever zijn een git. Du die kalisch. I just hope as a guy nicht plateauen. You know. Oder unheim mal rutze gehen. Weil du bist sie geht at the beginning, will jeder einer the best all the time. Und wir können nicht geben the best all the time. So ich habe geliked the video. Red nicht von likes. Und du bist du, ich habe hit the like button. It goes a long way. Ich sehe du als ich kenne ihn nicht, but du die Nachschen, 6 Tage zurück, 5,600 Views. Ich bin nicht ein Fan von der Style Music, in general, but jetzt ist es du, und man das zu reviewen. By the way, wenn du ein Video zu reviewen, gib uns ein Schicker an. I'm running low. But es war a definite talent, zu können machen solche Musik, es soll loskommen, okay. Okay. Ist auch lately aufgekommen auf mein Radar. Weißt du, wie er heißt? Penny Einhorn? Nein, ist Shuki Solomon. Ist aufgekommen auf mein Radar lately. Und singt gut. I like him. ימים קשים עברנו, לך תמיד פתחנו, אנחנו עם הנצח, רוצים לחיות לבטח, שבכל דור ודור עומדים עלינו. Wenn ich wohl gemacht die Edit, wollte ich herangelegt ein Mensch, ein Box, wie sie macht nur ein Sound, jede halbe Minute. Otherwise wollte ich just gesitzen. הקדוש ברוך הוא מצילנו, מכל העם המשיכו דם עם שנאה ורצח, בסוף תמיד קמים אנחנו עם הנצח, עברנו גם שואה, גלויות, מלחמות, עם שלא נכנע, אנחנו עם של עריות, עם ישראל חי, כולם רואים, כולם יודעים, עכשיו את שיר הניצחון, כולנו פה שרים, עם ישראל חי, אנחנו עם הנצח, עם ישראל חי, יחד ננצח, עם ישראל חי. Okay, I guess jener is Penny Einhorn in der is Shmulik Solomon. Penny Einhorn didn't catch me yet. Noch is gehabt. Ich meine, treibt sich a bisschen, you know. I think he couple of levels down, a bisschen mehr genuine.
ישראל חי, יחד ננצח. Come on, Shoki. היחים עליי לוקח, מסינה כמו אש בורח. Shoki's voice is fine. Erg fijn. Darf man not hören singen live. La 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 la. כל השופר ישמיע, נחיה כאן אז לבטח, אנחנו עם הנצח. עם ישראל חי, אנחנו עם הנצח. עם ישראל חי, יחד ננצח. עם ישראל חי, Pa pa. עם הנצח. עם ישראל חי, יחד ננצח. עם ישראל חי, עם ישראל חי, ישראל חי, יחד ננצח. עם ישראל חי, אנחנו עם הנצח. עם ישראל חי, יחד ננצח. עוד היום יגיע, כל השופר ישמיע, נחיה כאן אז לבטח, אנחנו עם הנצח. Ziemlich ein bisschen von der Song. Ich lieb Shoki. Shoki hab ich lieb. I'm going to see Shoki's channel. Penny still has to ich darf noch treffen der ein Video, was ich lieb von ihm. If you get what I'm saying. Tirinai. Shoki Salomon. ברכנו אבינו כולנו. Aber dann. Den hab ich lieb von Shoki. Weißt du, wer der andere ist? Sholem Meyer. 3 months ago, 259,000 views. Nicht einmal a question für was es sagen geht. ונתתי לכם את הארץ נאמר עליה, בקשות ותפילות בחר רואה לפניה, ולמרות כל הדמעות התחינות הבקשות Thank you, Penny. עדיין Ich try. Ich such dir, wieso ich viel. לא זכה לראות פניה, ולמרות כל הדמעות ואחרי כל Die macht sie die Augen. Ich habe schon das reviewed, meine ich. But wenn die watschen das Video, die heißt die Wörter, ich verstehe nicht, so geht, was sagt, aber es fuhrt. Fuhrt geht daran. הבחירות עדיין לא זכה לראות פניה. והיא בוכה במה Sally. Hello and welcome. Oops, wrong button. Sally. Hello and welcome. Hershey Green. Hello and welcome. Schön, dich zu sehen. How was your days? Days geht vorbei, da. Für Edith and Sally. בוכה מתי Lots of new music coming this week. Ich bin ready. But ich meine, es kommt als Sache mixers. You know, like DJs. התקבצו הבנים והיא בוכה כל כך בוכה, רק רוצה לקבץ פזורים, מתי כבר יבוא כל ילדיה. Der Singer, I guess er heißt Shlomi Meyer. Ich habe noch kein Mensch gehört von ihm, ich kenne ihn nicht. But der Song, what a great match. מתי כבר יתקבצו כל בניה. Nicht vergessen zu hitten der Like-Button. Es geht ein langer Weg, thank you.
ארץ הקודש מכל מקום עוד יעלו אליי. ארץ הקודש עוד הלוויים ישירו את שיריי. עוד יבננו בבית המקדש ושם כולם לך נשיר שיר חדש. ארץ הקודש רק אל תכסי פניי. עוד יבננו בבית המקדש ושם כולם לך נשיר שיר חדש. רק בדמייך זועקים כל בניי. La 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 la. They transition, וזה גם יפין as a soft, see as a upbeat. It's nicht crazy upbeat. It's crazy. And by the way, when the drummer hacked off the rim in the snare, hab ich lieb. In this, the picture of the background, it looks like Tzvas, yeah, but it can be on a side alley in the Shalim. The video, Sally. Brooklyn, wegen dem habe ich gewollt sagen, wegen dem habe ich nicht gefragt, but that would be a lie. Sie noch nicht gewinnt an meinem Mind. Sally hat es zurückgebracht. והשמחה תהיה אם יתקבצו הבנים ודמעה ועוד דמעה של שמחה שתפרוץ מבפנים. הנה הנבואה מתקיימת מול עיניה והנה יתקבצו הבזורים כל בניה. ארץ הקודש מכל מקום עוד יעלו אליי. ארץ הקודש עוד הלווים ישירו את שיריי. עוד ייבנה לנו בית המקדש ושכולם נשיר שיר חדש. ארץ הקודש רק אל תכסי פניי. All the old ones again. עוד ייבנה לנו בית המקדש ושם כולם רק נשיר שיר חדש. רק בדמייך זועקים כל בניי. Kick on the collection of Menschen, though. Alle meine Menschen. Ich habe auch lieb Israel. רק בדמייך זועקים כל בניי. Ba la da da da. Brooklyn, einer hat mir gesagt, dass er ist ein Developer. Die sucht auch das, I guess. There's something there. Ich habe schon geliked das Video, because ich habe schon ausgegeben mit dem 10, 15 Mal. Yeah, the Israelis haben the Glazer game down. I feel the andere, was is a big fella, hat auch ein größer Glazer, gib a kick. Siehst? Ist ein Match am Punem. Wieso heißt ich habe gemacht eine Review, ich bin nicht gewesen favorable dafür. Und ich habe ausgehitten a couple of times on the music video, and I liked it. Sie gewinnt die Chevroman, was gehad, ich habe gesagt, dass hat wie Carly B type of background gehad. Einige denkt? Oh, und well, dann ist riesige Projects. So he's big.
I mean, Penny, die fragst mir. Chaim Horowitz, lass mir geben mal sehen. Et Chassana got jene Nacht. Or something like that. Lass mal sehen, sie in jene Video ist ganz, the music is sehr gut, but this is the risk, wenn man geht heraus a Video. Ja. Acht auf. Ich habe schon reviewed. Ich bin nicht gewinn nice see the Video, but ich darf mich zurückdrehen. Gang, 98. Hello and welcome. But lass mal aushören the music und the video. Nothing to do with the video. Alta style punecho mimeni sikvu si hoisu Smooth. ki khoila savuni alta style punecho alta style punecho Ignore the video. sikvu si hoisu ki khoila savuni alta style punecho Wiete diesen Strahlen, wie es Warmkeit. In jedem Winkel herrscht dann Engschaft. La 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 la. Wie lang will ich bleiben, du so allein. Ich halt schon nicht aus, mein Herz ist klein. Ich will so verstehen. Tate, wie bist du? Der Nigen, wenn man singt das, right? Tate, wie bist du? Und ob einer fragt, Take the question, is es the perfect low. Tate, wie bist du? The scarf, kalt 5%. You know what I mean? Es ist nicht so wie der... Wenn nicht kalt höher, dann nicht lower. Nimm mir an in de knicknie, dann liebe Schmeichel, ruhig auf mich. Nimm mir an wisch meine Tränen. So, ich habe gejudged this. Zion is good, meaning the video. But the music? Ik darf van zo zeggen, like on a... Just in the background. In a pool move, and it's very good. Die bist mit mir. Von dem sieht man, als wenn ich judge a video oder a music right away, meint nicht, dass es set in stone. Das ist es. Es ist, jetzt fühlt man also. Mein Herz riecht. Schmeichelt sie mir. So munafshi lailakim lekail khoy Musai ovoy airoe The night away. Open the door. Libi if suri oy oy libi if suri aramnani Lekal khoy. Somu nafshi lailakim lekal khoy. Musai ovoy airoe benailakim Libi if suri oy oy libi if suri aram By the way, the guitarist hairstyle, ich kann gut nicht joggen, the bass guitar guy, because ich hatte selber haircut, like. Raparabara, Levi, Yedahmani lekal khoy.
soll kein wohl nicht wissen fin ganz Zeit. Beten mir Baschef der Fahr. Wir soll kennen Dienen Hashem is a Boborach. Leoirech Yomi. Oh, kein wohl nicht wissen fin ganz Zeit. Beten wir Baschef der Fahr. Dienen Hashem is a Boborach. Leoirech Yomi. Leoirech Yomi. Mir soll kein wohl nicht wissen fin ganz Zeit. Beten wir Baschef der Fahr. Mir soll kennen dienen Hashem Yisburach. Leoirech Yomi. Pa-pa-ra-pam. Ay, 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 ach, toi, vuchesed. Hier de finiko em ay chayo. Toi, beshavti, bevais Hashem. Leoirech Yomi. Beten mi Baschef der Fahr. Mir soll kennen dienen Hashem Yisborach. Leoirech Yomi. So, Penny sucht, dass ich so trauen zu reden. The problem mit reden, es hat change sich. Und so, das ist von mir a 8. Aber das hat sich mit Mood auch. You get what I'm saying? So, durch my playlist a couple of times. And so just elevated. Und ich denke, ich habe gekickt auf viele Eindruck, wusste es das. Because ich habe so stark an Uhr gehabt. And I'm like, wow. Ich bin so harsh darauf. Und du es so geht. Lass mal das geben mal like. Ba-da-ba-ba-da-la-la-la-la. Er singt geht. He sings alright. A-okay, sagt man. Was noch liegt auf seinem Channel? Lass mal snoopen. Lass mal snoopen. Lass mal snoopen. A cover? עכשיו הגיע הרגע, הרי חיכית לי ואני תמיד חיכיתי לך, והנה היום הזה הגיע. עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהיי לבד, ואם פתאום תעלמי, אחכה כל הלילה, ואלחש בתפילה, שאליי תחזרי. ואם תבואי אליי, נשאר כל הלילה. Nein, er darf sein Sach mehr, let loose. Okay, but this a year ago. This is a cover. David! Hello and welcome. Hoppes du, das ist die nächste Sache. Die zwei Sachen, die müssen wir gleich reviewen. מילים שתדעי שאני שלך, ובבוקר תראי, נשאר ביחד, הולכים את הדרך הזו, לתמיד יד ביד, ואם תבואי אליי, נשאר כל הלילה, ואלחש לך מילים שתדעי שאני שלך. Nog het Trop Starter. ובבוקר תראי, נשאר ביחד, הולכים את הדרך הזו, לתמיד יד ביד. Ga doe de piano. Pa 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 pa. Basically, pick the videos pretty clever. Not bad. I'm gonna give my like. Brooklyn, yes. Hoppes do the secret ship to Lebanon. This guy's on the next.
Ich will kein Review on that. Das liegt mir schon in meiner Timeline. For a couple of days. 7 Tage zurück, 63,000 views. Jakob Rotblatt. Rotblad? Don't know. Tamid Ohevoti. Oh, man. Jetzt sehe ich es. You're not doing tonight, Ellie Weber. Welche Ellie Weber? Tamidi Elira. Das ist mit Yididam. Okay, lass mal so sagen, du a twist. That's what I felt like. Sadly, that's exactly what I felt. But I only saw it live right now. Ich habe gesehen die Picture schon, eine Sache in meiner Timeline. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי וחסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, שניסיתי לא אמרתי לו רש. השם רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי איך התחלתי כל פעם שוב מחדש. כי השם מתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם מתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. Brooklyn, ich try hard to keep the vibe mehr ein bisschen chilled. Und du suchst mir, aber dafür oben ein Pill von Anxiety. Ich fühle, wie ich gehe, ein bisschen harsh. I don't know. So, maybe we should leave it for another night. ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי ועם אדם. Weißt du, wenn es kommt raus an Nigen, sag ich dir lesson, wenn es kommt raus an Nigen, im Herd das aus, im Love it, and auf repeat, remember, es geht kommen natürlich, wie man geht berechnen davon. עין לא ממשיך לחכות. מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהב, תיתן לי כל יום מחדש מתנות. ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים. שיראו כולם שכן אתה שומע תפילה. Kann nicht lieb dein Match. Es ist wild. It's not a good match. ונחייך נהיה בריאים ונשים. כי השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. Alles gut. Hello and welcome. ועוד יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. תמיד יהיה טוב, תמיד יהיה טוב. Nice. תמיד יהיה טוב, רק טוב, עוד יותר That טוב. is a happy Saturday. ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורבקים ורווקות תהיה לכם זיווג. תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. יאיר בנו האור, תאיר האמונה, תהיה לנו חוכמת אמת ודעת ובינה. Brooklyn, if I have to guess, yeah, I mean, besides if she wears something else for clothing. יהיה לנו יום חג. כי השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. La 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 la. השם יתברך. All right. No more. This is too much. Ich meine, ze reinlassen the Mati Atias one for, what's on Tuesday? I'll leave it for tomorrow for Wednesday. So, let's watch some magic. Wie ist die Magic? Sie nicht Tricks, sie Magic. Ich will watchen my secret trip to Lebanon, so 28 minutes. So I think it will accompany well. Mati Atias would be probably very triggering. Yes. Wegen dem, I'm going to push it off tomorrow. Weil jetzt ist sie in einer guten Mood und ich will nicht werden triggert, weil Hand, ob ich werde triggert, Hand, ist es all hell will break loose. If you know what I'm saying. Do it, enjoy.
Okay, so Shlomo Zion, my secret trip to Lebanon. 5 days zurück, 48,000 views. So secretive. Let's go. What did you watch so far? Ooh, a few videos. Ich denk schon nicht. Wie Ari Samets neue promo for sein music album, which hopefully it's gonna come out soon auf YouTube. Ich lasse keine noch sehen. Jetzt haben wir gewatscht, wie heißt der? Twerski's neue mit Buchner, or whatever his name is. Nur haben wir uns gewatscht, wie heißt denn sei? No? Ich denke nicht den Namen. The Choir. Es müssen nicht bekicken the live, wenn es ist done. Chickens for sale. What do you think about Trump, the whole Trump Qatar plane situation? Wo sie du zu trachten? Sie haben geschickt a plane. It would be the dumbest thing to teen publicly bribery like that. Ins weiß man schon, dass sie haben sich lieb, weil sie weißen pinklich, wie sie man leckt. Sie sind sehr gut in lecken. Let's be real. Man get him the purple carpet, dort meint purple carpet royalty, and man get him the ganze pumpara-pam-pam, and that's it. He likes that. Let's be real. Hat lieber mal redt von Trump. Okay, lassen wir reingehen zu Shlomo Zion's secret trip to Lebanon. I'm worried about Trump. He's too transactional. Okay, but man weiß schon von dem. At least die weiß das. In andere Presidents, was man gefeiert, the head guy von Ukraine, aber nicht bekommt er nicht the $1 billion. Verstehst? Weiß man nicht. In a nutshell, what's the plan? Oder die meisten fragen, what's the plane? Chickens for sale. I got my Beirut beer and my grapes. What's the plane? The plane hat Guitar geschickt, gegeben für Homeland Security, weil der Air Force One, wenn Trump ist reingekommen in Präsident, hat genommen eine neue Air Force One. Biden hat das nicht genommen. In order to begin a Sach delays, ist noch nicht ready. Und will eine neue Plane. Und sie haben ihm geschickt eine neue Plane. Ich verstehe, dass nur der Reservations Number. Also wie wenn man steht in line. Es ist wie sie haben gemacht, eine Plane. It's just... Nobody gives a jumbo jet for free. Gets a Sach mehr. Der jumbo jet ist gut nicht, was Brüder. Sie pumpt mal aus billions of dollars a Tag. Der Plane ist also wie Nuchfall. Without strings attached. So anyways do strings attached. You get what I'm saying? There you go, alles geht's. Ga refresh the goal. We need Viggy first one. But ich bin mehr worried für die Sachen, was die weiß nicht. Wenn man wird jetzt gewohrt, was Deutsch wird gewohrt, als billions of dollars und trillions of dollars ist geflogen. And nobody cares. Du, wenn sie kommt daran, der größte 747, du, ist wie man gehabt haben? Come on. Ich suche nicht, dass sie gibt Aptex, aber das ist Dafka. Because nicht, du kann bribery, du ist Dafka. If they want to bribe him, this is how they bribe him. They bribe him more as I like the purple carpet. They bribe him more as the King Abdullah Lal, the Royal Highness, heet Amasa, auch mehr a Royal Highness, wogt raus in einem aufpicken. You get what I'm saying? Das ist sach mehr bribery wie der ganze plane. Oh, Sally, yes, I forgot. I'll send you the picture of the birds. All right, remind me, Sally. Please. How much for one chicken? This is crazy. You need to get on WhatsApp. If you didn't get on WhatsApp till now, do not. How's the Lagbäume coming along? Ich würde sagen, sie kiegt aus, wie sie geht regnen. So, sie kiegt nicht aus, wie sie geht geschehen. So, don't know.
Hello friends and welcome back to my channel. Today I'm going to tell you guys about my secret trip to Lebanon. So, a while back I was surfing the web looking for interesting story ideas. I was writing for Ami Magazine. I still write for Ami Magazine, which is a Orthodox Jewish weekly print magazine based in Brooklyn, New York, but sold and read all around the world. And I was looking for stories that I thought would resonate with the readers of... He's getting a plane after he leaves the office for his personal library. This is this in Brooklyn. You get what I'm saying? Trillions of dollars. The plane geht noch dem gein, she's on library. Sie geht angeparkt. Ich habe heute von andere bribes. This is gunished compared to the real. The magazine, and I came across some articles about Jewish history in Lebanon. He has a good way of speaking. Is a writer, so kann schreiben. Und wenn kann schreiben, weißt du, wo die will sagen. Ich habe ein Issue, ich kann nicht schreiben, bin ich kein guter Writer. So meine Videos sind ein Sachmäßig fliegen. Is mehr besetzen. And I realized that I hadn't known there was any Jewish history in Lebanon. To me, Lebanon is a country that is near Israel, but stupid me, I guess I didn't realize that the history of Israel and the history of Lebanon, the history of the Lebanese people, the history of the Jewish people are quite intertwined. Now, I know that Lebanon is not considered to be a safe country, and many people are afraid to go there, myself included. So when this happened, I was obviously intrigued to know more. At the same time, I realized that it would be very difficult for me as an Orthodox Jew to visit Lebanon. However, after doing a deep dive into the matter, I started to believe that perhaps I could pull it off. I knew it wouldn't be simple because there is an organization inside Lebanon called Hezbollah, which is considered by the United States and other countries to be a terrorist organization. And Hezbollah kind of has its people everywhere, all over the country. And obviously, for an Orthodox Jew to be running around that country with the Hezbollah people would not be a good idea. Therefore, I knew that if I was going to make this trip, it would have to be with many drastic changes to my appearance and the way I usually do my trips. But I was persistent and I wanted to make this happen. I thought it would be fascinating if I somehow managed to pull it off, so I continued pushing for it, and eventually I was able to make it happen. Before we get into the meat and potatoes of this video... Meat and potatoes. Can't get more Yiddish than that. I need to take a moment to thank our sponsor, Meal Mart. Remember, this keep them around on the giveaway really got a little bit scary for me. I hate to sound negative or pessimistic, but honestly speaking, if people knew who I really was inside that country, there's a very decent chance that I could disappear forever. You see, Hezbollah is an enemy of the United States and a sworn enemy of Israel. And while I'm not an Israeli citizen, any Jewish person, especially when they're traveling in the Arab world, is often associated with Israel and its policies. If people in Lebanon would know my true identity, it could put me in grave danger. All of the external signs of my Judaism were hidden away so that nobody would know. But sadly, other money used to go to NGOs mit gitte riesige Namen. Ist auch gegangen. Over there went to Geneva. People were stealing money. You know what I mean? Do es kommt a plane. I think two things could happen. Others gave him a plane, and this is where the story ends. Or they want to bribe him, so they gave a plane. Everybody's busy looking at the plane while they're bribing him. I mean, giving him other things that people are not looking. So if you're the magician, versucht kick of the hand, I'm going to pull out a bunny, but you're not looking at the left of the other hand, putting in things and teen Sachen, you know what I'm saying? Distraction. Hopefully nobody would know who I really was. Now it was time to travel to Lebanon. I don't really have any contacts there. I'm not in touch with anybody in Lebanon. But what I ended up doing was I had the owner of the Airbnb where I was staying arrange for a taxi to pick me up at the airport and take me in to the city and to the Airbnb. So we just got into Lebanon. I'm here with my friend Iev. Totally kicked in the shows. And not over like the pass. And we're gonna go to the hotel. This is awesome. First time in Lebanon. From there on, I didn't have much of a plan, but I figured that I'd wing it and take things one step at a time. Hey guys, I'm sorry to interrupt the video. I just have to tell you about one thing quickly, okay? I need you guys to subscribe to my WhatsApp status for my travel fortune from many of the other videos that I've recorded, because at that point in time, I had no plan of starting a YouTube channel. I was kind of just recording these videos for myself for personal use. Therefore, the video quality might not be as high as I would have liked it to be, but it is what it is, and I am very glad that I do have some footage from this. It sounds for a while back. Trip. Once I got to my Airbnb, I made some phone calls and I hired a local taxi company to have somebody take me around. They sent me a driver,
And this guy took me to my first stop, which is in a town called Bamdoun, about an hour away from Beirut. Maybe it's a little bit closer, I don't remember exactly. But this town is a place where many Jewish families lived and would vacation. It's in the mountainous area outside of Beirut, and there was a large, beautiful synagogue that once stood there, and I wanted to see the place for myself. After much research, I was able to find the location of this place on Google Maps, and I asked my driver to take me there. So we show up there, and this building is still standing, but it's in a really, really bad state. There are no windows anymore. I can't even get close. There's like a fence and a wall. I had to climb over the wall and then through a hole in the fence to get into this building, which is completely abandoned. Bamdoun. And there's a shul here. And I have to climb up this wall to get inside. If only he'd be more fit. Doesn't look that much of a shul. There's almost nothing left of the synagogue aside from some unique factors which, if you know anything about synagogues, you'd be able to tell that it was once a synagogue. I climbed over a wall, and now here I am, about to walk into the shul. Wow. Crazy. Wow. Check it out. Wow. Unbelievable. What a nice structure. This place once had a thriving Jewish community, and now look what's left. Nothing. Now I'm gonna go up to the Ezra's Nishim to see what's left. Question is, wer owned this and why is it still abandoned? Weil du Haser, scheine Haser leben. Who owns these things? But somebody broke, kick on the gates, I feel do, for the post. An untapped real estate niche. Okay, so I'm in the Ezra's Nashim of the abandoned shul of Bamdoun, Lebanon. It's a city a few kilometers away from Beirut, and it was a vacation town. It still is, I believe. A lot of people from Saudi Arabia and from Qatar and from Dubai come here on vacation. But once upon a time, it also had a large Jewish population. Do I want to go visit? Nope. Ich will nicht gehen to Peru. Also ich gehe schon anywhere. This is Peru, Iceland, Greenland. And this was the shul. It hasn't been in use since. He's out of breath just going to the Vava shul. Listen, he jumped over a gate. Give him a break. Sure, the 1980s. And giving you guys a tour. Ich nehme notes van mir gappen videos. You're giving a tour. Man sieht aim of 85% von der shot. Ich mache mich weg. I'm just saying. Exclusive for Ami Magazine. For example, the Holy Ark, the Aron Kodesh, the place where we keep the Torahs inside a synagogue, that Ark still exists in the synagogue. That's where the Aron Kodesh was. And
It's crazy to think that once upon a time this was a active Jewish community. There were minyanim here every day. I'm now stepping into where the Aron Kodesh used to be. Unbelievable. There was this little elevated stage in the center of the synagogue, which on that little stage there would be something called a bima, which is the altar upon which we read the Torah, and that little stage was also there. That's where the bima stood. Other than that, there wasn't much else to see. I took some pictures, I took some videos, I prayed a little bit, I davened because this is a place where Jews had prayed for many years. And although the building is abandoned now, I still believe that there is some spiritual energy there, and I wanted to connect to that by praying. So after leaving Hamdun, we went to the next place called Alai, which is not far from Hamdun, also a mountainous town where Jewish people lived. And there too, there was a synagogue which I was able to visit. Then it got dark and I didn't really feel comfortable hanging around in the streets and driving around looking for these locations in the dark. So I asked my driver to take me back to the Airbnb, and we decided to pick it up again and start our search for the Jewish sites the next morning. Nothing gives you away that bist Yid ungtien talas and film by the window. The next morning, I started my day in the Airbnb with Zan channel is gemacht worden von Yidden, oder because masber Sachen, was Yidden weißen schon. Achris with the morning prayers, and while I prayed there, I noticed that I was overlooking the port of Can't believe his wife is okay with these trips. Okay, I'm going to hold myself back, Sally. Beirut. Now, my visit to Lebanon was in the summer of 2018. Almost 2 years later, to the day, a massive explosion erupted in the port of Beirut, killing hundreds of people, injuring thousands, and causing billions of dollars in damage. Now look how crazy this is, okay? This is a post on X or Twitter, whatever you want to call it, where we call it X because that's the name. He posted that, that's me in Beirut. Maybe he wasn't married. Ik wil zoeken als je zijn waar begin happy te gaan dan. 2018. It's a joke. Anyway, this person writes, below is a photo of him in front of the Beirut port for some unknown reason, before it was blown up, leading to several hundreds of deaths. Also, he's a self-professed Zionist. Basically, he's accusing me of blowing up the port, which is crazy, because I'm a Jew who travels the Arab world, nothing to do with Israel, but because I'm Jewish, and Israelis are Jewish, they're accusing me of blowing up the port. And obviously, this guy's just some loser on X, on Twitter, but it's just wild, like, what people will accuse you of for being Jewish. And by the way, this is exactly why Jewish people have to be very careful when traveling in the Arab world. After the morning prayers, I headed over to downtown Beirut, where I walked around a little bit. There were a lot of beautiful buildings there, also buildings that were old and damaged from different wars and conflicts that the country has experienced, but it was a very nice part of the city. I also visited a Jewish cemetery in a neighborhood called Sodeko. So I'm now in the Jewish cemetery of Sodeko, which is in Beirut, Lebanon, and it's about 200 years old. The last Levaya here, he says, was a year ago. And Nine YG. Someone else, I guess the graphic designer, rieft zich ook het Viggy. Yeah, this is it. It's not in such good condition. In the Muslim world, touch men is echt kan toite mensen. In general. And I also got to visit the Magen Abraham Synagogue, which is the most famous synagogue in Lebanon. Now, I wasn't allowed to take any videos inside or outside of the synagogue, no photos inside either, but they did allow me to take some photos outside, which I was very grateful for. Next, I had my driver take me about an hour southbound to the city of Saida, or as the Torah calls it, Sidon. Good morning. So it is day number 2 of our trip to Lebanon. Khalid, say hi. Yeah. So this is my friend. Oh, ze gaan watchen the video. De Khalid gaat de laatste tog, huh? Khalid, best driver in the world. And er is shine ungetien, I like. We are on the way to Saida,
to go to... Sidon is mentioned in the Torah as the place where Zevulun, the son of Yaakov Avinu, the son of Jacob, lived and did business. Zevulun is also buried in Sidon, and some say that his brother Yisachar is also buried right near him. So in Sidon, I was able to find the location of the place which, according to tradition, is the burial place of Zevulun. I'm now approaching the kaiver of Zevulun ben Yaakov. Zevulun, the son of Yaakov. Wow. Unbelievable. He's like laughing like, exactly. You're like, yeah, turn it around. Focus on the buildings. I don't want to be hanging from them. This is crazy. I bet almost no one ever comes here. But here I am. There it is. He's buried in Sidon. And it talks about this in the Chumash. Just imagine that this is us. That means like it's over 3,000 years old. That's a long time. In the Chumash it says that he's by the water, which is, he's very close to the water. It was a very meaningful experience to be able to go there and pray, especially with the knowledge that Jews probably have not been able to visit there or pray there in a very long time. So I just finished davening at the kaiver of Zevulun ben Yaakov. When they ask the local people, wer sie dorten, wo sagen sie? There it is in the distance. I'm walking away now. Unbelievable. Baruch Hashem, I was able to take out my tehillim and daven. The whole time I was worried that maybe someone will see me. And usually that wouldn't be a problem. I'm not doing anything wrong, but because I have a tehillim in my hand, which is Hebrew letters, they can accuse me of being from Israel. And that could be a bit... Viggy, I like the outdoor parsha shmuz. I suggest it should be a little more setup. Meaning? Problem. So Baruch Hashem, I was able to daven for about 10 minutes, no one bothered me. Now I'm getting back into the taxi quickly, and we are gonna get out of here. Next, I went to the old synagogue of Sidon, which is rumored to be about 1,000 years old. The Jewish people who managed that synagogue had to run away in the 1980s due to the Lebanese Civil War, and in their place, a family of Palestinian Syrian refugees moved into this synagogue, and they now live there and call this place their home. I had to muster up all of my courage to knock on the door and ask them to let me in. Obviously, they didn't know who I was or that I was Jewish, but they did allow me in, and I got a glimpse of this old synagogue, which was quite incredible. And this is the kitchen. Magen Dov is up there. Again, Aaron Kodesh used to be here. Oh, wow. Ze wohnen in Ashil. That's sad. YG, gib a click auf den Link. Sag mir, wenn die das mein mailing address. Shipping address. These people were very nice for letting me in. Wow, man sieht gut nicht. Synagogue? Oh, und sie sitzen gehörig auf der Floor. Man hat Couches und man sitzt auf der Floor. Harat al Yahud? Yes? See the Magen. Wow, man sieht noch the gates, the Magen David gate. Wow. David's up there. This is... I can super chat sour sticks. Nächten, by the way, hat mich einer gegeben sour sticks. Er sagt mir, yeah, take it home, take it home. Ich komme unten daheim. Es ist schon nicht gewinnt, kein sour sticks. Zaiti. There's a refugee family living here now in Saida, in the old shul. PUBG Master. Yellow and welcome. And this is their house. Amazing. Very, very sad. The synagogue is on a street called Harat al-Quds, which used to be Harat al-Yahud. Harat means the street, and al-Quds means of Jerusalem. But it used to be called Harat al-Yahud, the street of the Jews, when the Jewish community was living in and active in Lebanon. Okay, so I'm now in Saida, Strawberry, Lebanon, and I'm in the old city, in the narrow shuk. Wacht mit dieser Ungezeugenkeit. This is one of the creepier places I've been to. It's very quiet. Everyone looks at you with suspicion. Is was. Wacht immer nach Tinkeler Platz. Was.
Everything's dark. But, Baruch Hashem, I found what I needed to find. After leaving the synagogue, I walked around the markets of Sidon. Sure, YG, of course. Definitely the kennst. The guy to coil the Viggy. A little bit. Live chickens for sale. How much for one chicken? How much? One chicken, how much? Avrumi Schwarze tried this. Eim henkt man glach. Man weet glach wo er Zayid. The first person he talks to. How much money, one chicken? How much money for one chicken? 5. 4. Lebanon. Oh, okay. He needs to keep his pass out of his hat off. I wanted to make a joke. That they can't hang him. It's too heavy. But it's a joke. So this is some sort of basket weaving factory. They're making nice baskets. Oh, wow. That's nice. Das wusste man hat nicht in Amerika. Die Streets, wie man macht Sachen, man verkauft Sachen, der Geschmack. Such a Jewish joke. Well, hello, Sally. And I also had my driver take me to Sidon's Jewish cemetery, which I was not able to get access to, but I did stick my GoPro over the fence to try to get some photos and videos from inside. I didn't really succeed, but I knew it was there, and I also prayed there a little bit. Bei sei der Beach-Sache nicht keine große, riesige Sache. Das ist nicht kein, wow, Beachfront Property, kick on. Oh, I got that too soon. I stuck my GoPro. And then there would be a song. I stuck my GoPro and it went boom. It's time for Mincha. Mincha time. So I'm at the beach in Saida, Lebanon. And Ich meine, man darf unheimlich wasen the map, you know. all of our Muslim cousins are going to daven Mincha now. Which reminds me that I need to find a place to daven also, because I can't daven in public over here yet, maybe one day. My last stop in Lebanon before heading to the airport was in a town called Deir el Amar, which also once had a Jewish community. There is a nice synagogue which used to be used by the community, but since it has been abandoned, it was taken over by a cultural institute teaching French, and now the synagogue is used for poetry and dance recitals. Thankfully, I was also able to get into that building and document it. Okay, so I'm in the Jewish synagogue. Synagogue? Yes. Temple of Deir al-Hamar in Lebanon. Whenever ich sehe solche alte bricks, I always think maybe someone hit something there, like 2,000 years ago, wenn man das gebaut. You know, one of the workers hat herangelegt a note oder etwas. This is old stuff. And my friend here tells me that it's a 16th century building. And look at the stone ceilings and the nice windows. Now it's used as a, what does the Institute of French use it for? For class, for some... You wouldn't be able to read it anyways? Okay, but it isn't just the fact that einer hat herangelegt, a coin oder something. Ich did this, if I build something, like I'm building stuff, but if I would build my house, I would put in things in the middle, you know, in the concrete. Stam. You see it in 1,000 years. There's something there. Reception, some... Dance? Dance. They have a floor for dance. Oh, this is a floor for dance. And this is a little room here, the side, you can't really see in, but I suspect it may have been a mikveh once.
And this is where the Aron Kodesh used to be. Do Jews ever come here? Do they ever come to pray here or visit here? There is no more Jewish in Lebanon. Oh. They Put in an affiliate link in the walls. at 82, the occupation Israeli to Lebanon, they Oh, the Israelis came to occupy Lebanon? Yeah. And all the Jews left? Yes. Oh. I'm on the roof of the French Institute, Lebanon. We have a mosque in the background. There are churches. Man sieht nicht gut nicht. Fliegt er hier nicht zurück. I think there's a lot of Druze people who live here. Baruch Hashem. We found a nice guy who was able to let me in. And I spent some time there, davened a little, davened mincha. And getting ready to go now to the airport. Once I was done in Deir el-Amar, I had my driver take me back to the airport. The question is of some passport hat pious in the picture. Khalid, thank you so much. You were the best. The best driver. I am so happy that... He's thinking like, get out of my car, white guy. That's gonna get me killed. And all my cousins. Met you. Merci, merci, merci. Now, it was time to leave Lebanon, and I want to tell you guys that honestly, Lebanon is a place that I never thought I'd be able to visit. I knew it would be complicated from a political perspective, from a religious perspective, from a safety perspective. I wasn't sure if I'd be able to pull it off, but thank God I was finally at the airport and ready to leave. Shine airport. Okay, so I am at the lounge, the Cedar Lounge in Beirut, Rafiq Hariri International Airport, and getting some work done. I got my Beirut beer and get some work done. Also wie ein Mann, jede Sache, was hat, is a meeting. Grapes, because that's what kosher people eat, and my passport and my boarding pass. This is what success looks like. I am so happy with the way the trip came out. It worked like I could never have imagined that it would go this well. Got to see places that I never thought I'd get to see. And thank you, Hashem, for the most amazing experience ever. I can't wait to share it with all you guys. By the way, this is by far the nicest airline lounge I've ever seen. It's gigantic. I mean, check it out. Very impressed with the lounge here in Lebanon. You got an open bar. They have the screens on display. Open bar. Ton of food. Obviously, I'm not going to eat any of it because I'm kosher. But I think a lot of other countries and airlines can learn from this. This is the Cedar Lounge. By the way, being in the airport doesn't mean you're over. When the plane actually picks up from the ground, then usually means freedom. In Beirut, Rafiq Hariri International Airport. So we get a A+ rating, 5 stars on this one. And we gotta catch our flight. Thank you. Let's go. Okay, so I just left the lounge, and then I didn't realize this, but there was another security check that had to happen after the lounge. And I asked permission to... Good at Yiddish.
skipped the line, and they let me. And now I'm running up to my gate, number 8, which should be right here. Oh, thank God, okay, it's here. And hopefully, they're gonna let us on the plane now. Okay, so made it past another surprise security check right at the gate, like right before boarding into the ramp. Thank God. Interessant, as Beirut lot, I thought it was like a fremmed country. We're on the plane, about to take off. Taxiing the runway. And here we go. Lift off. That's what I was asking, Penny. You might say a fremmed country. See, now he's breathing. Now I can relax. I must say that although I was only in Lebanon for about a day and a half, I did leave with the impression that it's a beautiful country with beautiful people and a long and beautiful history. Things have been complicated in Lebanon throughout the past few decades. There's been a lot of conflict, there's been a lot of terrorism, there's been a lot of strife, there's been a lot of war. Sadly, there's a minority of some very evil and misguided people, both inside and outside of Lebanon, who have dragged the country into chaos, and therefore there have been so many years of hardships for the Lebanese people. I hope and pray that someday Lebanon will once again be safe and welcoming for all people, of all backgrounds, of all religions, and that Jewish people and Lebanese people of all faiths will be able to tolerate each other, and not only tolerate each other, but make friendships and get along peacefully, and together use their talents to make the world a better place. So that's Beirut from the air. This is the wing of the plane. Holly, we get us a biker up the camera. This is the wing from the plane. And it was an amazing trip. And I'd love to come back again if they let me in. We'll see what happens. I liebe the fact, dass genommen wenig footage und gemacht eine Sache davon. Ich gebe mal like the video. Meaning, wir sind durchgegangen seine Videos und gesagt, hat nicht genug Sachen. Hat gemacht weiß ich, wie ein Monolog or something? Weiß ich, wie das heißt. L11 hat das gegeben, ein Song. A cappella. Es hat 10.000 Views, 6 Tage zurück. Lass mir das geben, mal watch. Sally, have a lovely night. Ich habe by the way keinmal nicht connected mit Shlomo Carlebach. There is something there, when man say they box. Box sogar. They block. It makes you feel like home. I don't know. Oh, I like how they arrangekast Shlomo Carlebach, Haruvak in derselbe Gassen.
I think Balchivas connect more to Kalbach. I think it's cool to say I like him. Well, ich habe kein Mensch connected to him. Ich habe lieb a certain Zaneginam, but nothing with him. Meaning, ich habe nicht gesagt, dass Zan an Neginam. אני מאמין, אוי אני מאמין, באמונה שלמה. אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה. יבבי שיזרמיה, עם כל זה יחכה לו. They're betraying him as a Bob Marley, also. Eres papitas, huh? By the way, wegen der Singer, hat das Sach mitgemacht. Sein Bruder, sein Cousin. Ich hatte einen Cousin, oder ich meine einen Bruder, wo sie gestorben in Monsi. Sie nicht kein AI Kalbach. Ich meine, es haben wir einem auszukicken wie ihm. So hat durchgegangen nach Sachen, and that made him into a warme Singer. Ist ein Litwischer, like, he's not, wenn so Litwisch meine ich, nicht Chassidisch, aber weil durchgegangen hat Pain. I think it was his brother that died, the Husen and the highway. In Gedenkst a few years ago, a guy died in the bathroom. Died. Shabbos. I was actually there. Whatever. We're not getting into that now. But he changed, you know. Ich habe gesehen, es ist nicht actually Kalbach. I saw that. What a shot. What a shot. שישמעיה עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא בלללה שישמעיה עם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא פאפה The lip singing is coming out pretty strong here. Khalib, the editor, the videographer, videographer, hat so Gitarre angehabt, aber man sieht nicht die Punums, also. Sehr stark lieb gerade der Song, not gonna lie. A starker like. A super like. Alright, Chevra. Siege kommen die Zeit. Wenn wir da sagen goodbye.
It's kind of easy to say goodbye, but what can you do? Gotta say goodbye. Wir suchen Schkoich für jeden, was du gewinnt für eine lange Zeit, eine kurze Zeit, für die ganze Zeit. Vielleicht ist es umgezogen auf andere Tapping, gemacht mir gut an der Tap, aber ich meine dir, really do appreciate it. Wir geben Schkoich für alle Likers, Sharers, Commenters, Subscribers, und für alle Members. I really do appreciate it. Und bis du gerne noch hit the Like-Button, so geht ein langer, riesiger Weg. Auch also ich kaufe mal Sachen auf Amazon and you don't mind hitting the link, was is pinned by the chats. Also in klicken das, ich darf nicht actually kaufen the product. For the next 24 hours, whatever you buy on Amazon, I do get a small percentage, so I appreciate that. Housekeeping, morgen live, 8:45 in the free. That's done with housekeeping. Yeah. That's all. That's basically it. Thank you all for being here. And until next time, stay kind to one another. Peace.